as the President of the Republic of Kenya, Yes. by 2022, what do you think is going to be something that you're going to say, this is what Uhuru did and we'll never forget? Wow. I hope many things, but two things in particular. One, that I will have left a united, cohesive society. And two, that we shall have won the war on corruption. Alipochukua hatamu za uongozi, Rais Kenyatta alitoa kauli ya kupigana na ufisadi, jinamizi ambalo linatishia ukuaji wa kiuchumi, kuipokonya nchi hii mapato na kuwanyima raia wake haki ya kupata huduma na maendeleo. Corruption is one of those forces that prevents us from achieving our dreams. We must reach to a stage in our country where it is not who you know, that you know the president, that you know the minister, that you know who is who in which office. That should not be what makes a human being. I believe it's possible. And I believe that we need to join together and fight this battle, because surely that is the only way that our dream will become a reality. Grabbers wamekaa ni kama ni wao watakuwa wa mwisho kuambiwa dunia, fungeni mlango dunia, tunaelekea pale pengine. Hatuwezi kana namna hiyo. Tunataka waguzwe hao, tuwagushe yote mpaka chini, ili mtu ajue ufisadi ni uchungu na ufisadi, kukula mali ya wananchi ni dhambi. Kuanzia kwa wale ambao wanatazamwa kama wafisadi wadogo hadi kwa wale wanaohusika na wizi wa mamilioni ya fedha za walipa ushuru, mikakati ya kukomesha ufisadi imetikisa wanaovamia mali ya umma bila aibu. This dragon, this beast called corruption, is an animal that we intend to slay. Regardless of who you are, even if you're my own family member, I have said and I've made it very clear that agencies are free. And you have seen already a number, even of members of parliament, yeah, who have been arrested by the EACC, which is our anti-corruption commission, on charges that they, right, have abused their office or they've taken advantage of their office for personal gain. These are things that are happening as we speak. Kupigana na ufisadi kulihitaji njia mbadala ikilinganishwa na hapo awali. Hii ndio maana serikali ya Rais Kenyatta imewekeza vilivyo katika kuimarisha mashirika yanayokabiliana na ufisadi kama vile ofisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma yani ODPP, tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC, mkurugenzi wa upelelezi wa jinai DCI, idara ya polisi, idara ya mahakama, shirika la kukabiliana na bidhaa bandia nchini na mengineo. We have what we call the multi-agency teams. We agree that the best thing would be to ensure that whatever plans are put in place to siphon money from Kenyans or involve oneself in corruption, that is disrupted and stopped. Kutokana na heri njema ya Rais Kenyatta, mashirika yanayopigana na ufisadi yamekuwa na uhuru wa kufuatilia kesi zinazowahusu maafisa wakuu serikalini bila uoga wowote. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, kesi zinazowahusu mawaziri, magavana, wabunge pamoja na wakurugenzi na wasimamizi wakuu wa mashirika mbalimbali zimefikishwa mahakamani. Hii nchi zamani, miaka labda 30 iliyopita, miaka 25 iliyopita, ilikuwa ngumu kwenda kumshika waziri uje umwambie unamchunguza, utaogopa. Leo sisi tumeshika magovernors na hatupigiwi simu na mkubwa wote kuambia ati mbona umefanya hivi na hivi. Kwa hivyo ile kuungwa mkono na serikali iko, na sisi tunawaambia wa Kenya tusaidieni pia, tuache kuwatukuza watu ambao tunajua hizi pesa ni za kuiba. This bravery you have seen outside there, do you think it is because that Kenyatta is told down because he is powerful or anything? Not at all. For every move
That courage you have seen outside there actually is the courage of the end of state. We recognize it's the problem that corruption causes. We recognize the inconvenience that corruption poses to our business people. And I want to assure you that my government is committed towards rooting out this problem and to ensuring that we have an open, transparent mechanism in which private sector can thrive, not just in Kenya, but in the entire region. Rais ajue lolote afanyalo kupiga ufisadi kwa haki na ukweli, ana uungwaji wa mkono wa Kenya. Mwenye atakayepatikana na hatia afungwe bila kuangalia ni kabila nini, maana ufisadi hauna ukabila. Kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita, kesi 135 za jumla ya shilingi bilioni 224 zinazowahusu maafisa wakuu serikalini zimefikishwa mahakamani kutokana na kufanya kazi kwa pamoja kwa mashirika husika na kauli ya Rais Kenyatta ya kupambana na ufisadi kikamilifu bila mapendeleo. Hii ikiwa hatua kubwa ya kushtakiwa kwa kesi kama hizi ikilinganishwa na miaka ya hapo awali. Mabadiliko katika idara ya mahakama tangu mwaka 2013 ni mojawapo ya hatua zilizofanikisha ongezeko hili. Hapo mwanzo mahakimu wote walikuwa wanafanya kesi yoyote, lakini ikafika mahali judiciary ikaamua lazima tuwe na magistrates wale special. Kuna mahakimu ambao wanafanya kazi ya kesi za ufisadi peke yake. Wengi wao wako hapa Milimani, wengine wako katika sehemu zingine. Milimani tuko na mahakimu 10 na kazi yao ni kusikiza tu, na hiyo ni kwa sababu tumeona kwamba kesi za ufisadi ni kesi ambazo zinahitaji attention, si kesi ambayo magistrate ambaye anasikia kesi ya ufisadi akipewa kazi zingine hataweza kufocus. Kwa hivyo our magistrates 10 kila mmoja ako na kesi zake. And what we're saying is that we're ready to support our judiciary in whatever manner that they desire as an independent institution to ensure that these cases are prosecuted as quickly as possible, and justice is not only is seen to be done. Ili kuwapa mafunzo na ujuzi maalum waendesha mashtaka na maafisa wengine, Rais Kenyatta pia aliidhinisha kuundwa kwa taasisi ya Prosecution Training Institute ambayo ni ya kipekee barani Afrika, huku nchi hii inapoendelea kuimarisha vilivyo mfumo wake wa haki. Having the Prosecution Training Institute, having these specialized individuals coming in, training them effectively, we are building expertise. We are bringing specialized individuals to look at cases in a more in-depth instead of looking at them superficially, so that when we present cases, we're able to present to the magistrate, and the magistrate is or the judge is able to appreciate that really a crime has occurred here. Katika miaka 5 iliyopita, kesi 220 za ufisadi zimefikishwa mahakamani na ofisi ya mkuu wa mashtaka. Mwaka 2018, kesi 116 zilihusisha shilingi bilioni 18. Mwaka 2019, kesi 78 zilihusisha bilioni 143, na mwaka 2020, kesi 26 zilihusisha shilingi bilioni 1. Kwa jumla, kesi hizi zilihusisha shilingi bilioni 163.1 za pesa za umma. Success should be looked at a multifaceted manner. It cannot be only conviction. There is also disruption. There's also the fact that as a country we have taken a certain step and we have decided to move to a certain level whereby you can see that very senior individuals are arraigned in court. Of course, conviction is an important aspect of it. It gives confidence in what we are doing. But again, I come back again to the issue of constitution, the issue of the rule of law. It must be done within those confines. Kufikishwa mahakamani kwa kesi za ufisadi sio mwisho. Tangu mwaka 2015 tumeshuhudia kukamilishwa kwa kesi kadhaa ambazo wahusika walihukumiwa kulingana na sheria za Kenya. Kesi 7
zilihukumiwa mwaka 2015, kesi 27 mnamo mwaka 2016, kesi 35 mwaka 2017, kesi 43 mwaka 2018 na kesi 45 mwaka 2019. Ushirikiano wa mashirika haya pia umefanikisha kurejeshwa kwa mali iliyoporwa. We realize that you cannot have a single approach to think that is going to be a deterrence in the fight against corruption. So what we did, we said we also need to diversify on other fronts to bring down corruption. How do you go about it? You do asset recovery and unexplained wealth. So if you look at the EACC, in the last 2, 3, 4 years, but with the impetus in the last 2 years, we have recovered property worth 30 billion. Tukasema hatuwezi kubadilisha maisha ya Wakenya wetu kama tutaendelea na mambo ya ufisadi katika taifa letu la Kenya. Na tukasema tukifaulu na mambo hayo matatu, Kenya hii itabadilika. Tutaweza sasa kuwa na afya kwa watu wetu. Tunaweza kuhakikisha ya kwamba uchumi umepanuka na vijana wetu wameweza kupata kazi. Tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC imerekodi ongezeko la kupokea na kuchunguza ripoti za ufisadi tangu mwaka 2013. Tume hiyo imepokea na kuchunguza ripoti 7,929 mwaka 2016, ripoti 8,044 mwaka 2017, ripoti 9,308 mwaka 2019 na ripoti 6,021 mwaka 2020. Hili ni ongezeko kutoka ripoti 4,006 ya ripoti zilizopokelewa na kuchunguzwa mwaka 2013, ikiashiria utayari wa Wakenya katika kumuunga mkono Rais Kenyatta kwenye vita dhidi ya ufisadi. More must be done, and indeed I direct our National Intelligence Service to undertake a rigorous review of all cartel groupings that have become leeches sucking away at the blood and sweat of hard-working Kenyans. And I want the review to pay particular attention to cartels operating in the public system of budgeting, procurement, regulation, and the illegal rigging of markets. And once this review is completed, I further direct that the DCI should take the necessary action, working alongside the Director of Public Prosecutions, to confront these cartels with every single instrument available to us. Toka mwaka wa 13 tuna kesi karibu 1,000 kotini. Hii yote ni kitu ambayo haitokei siku moja. Watu husema mbona mwizi wa kuku anafungwa siku ya pili? Mimi husema kwa Kiingereza, mwizi wa kuku hana kesi kubwa, utangalia kisu, manyoya na kichwa, basi atafungwa siku ya pili. Lakini kesi za ufisadi, pesa zimeenda ngambo. Pesa zikienda ngambo, lazima hatuwezi kuchukua ushahidi mpaka kuna kitu inaitwa mutual legal assistance, yani usaidizi wa kimataifa wa kisheria. Ukiandika kule, nchi inachukua hata mwaka mmoja, miaka miwili kujibu. Nchi nyingine lugha haziingiani, ama labda sheria yetu na yao haingiani. So kuna mambo mingi sana katika vita dhidi ya ufisadi. Si kitu ile ya kuzungumza haraka haraka na kusema tunamaliza kesho. People should not kneel on the success of corruption so much on conviction, because convictions have a process. It is not the wish of the investigating agency, neither the prosecution or even the court, because it is a process for justice. So when these cases are being fought in court, they may take some time. The issue is first of all to go for what was stolen from Kenya. Now that is now where actually we can see the first success is. But original success and ABCD is now the new management of these parastatals, these government agencies. The moment that now team of management now, which actually was perpetuating this kind of vice, is completely removed, either through the court and all that, but now the way it was, if you have been charged in court, you have to the advocate office. That is a fantastic kind of of a position that now, when the case is ongoing in court, step aside, let another regime take. These parastatals are all reforming. Kwa sasa kesi 357 zinazohusisha mali ya thamani ya shilingi bilioni 8.6 ziko mahakamani zikisubiri uamuzi. Maafisa wa umma
walio na mali inayoshukiwa kuwa ya wizi pia hawana amani, huku EACC ikichunguza chanzo cha mali ya thamani ya shilingi bilioni 2.5 kwa nia ya kurejesha kwa umma. Mama Ngina ni sehemu ambayo ina historia ndefu. Katika miaka hiyo ya nyuma, mabwanyenye wakajitokeza wakati ule, kila mmoja kudai sehemu ya kipande kwamba ni chake, licha ya kujali kwamba hii ni sehemu ambayo Wakenya wanaitegemea katika kuja kujivinjari na kujiburudisha. Tunashukuru kwa pakubwa sana juhudi za Mheshimiwa Rais kwamba leo kipande hiki kimeweza kudhibitiwa, na kwa sasa hati miliki iko chini ya Wizara ya Utalii. Huu msikiti kabla hajakuwa restored, tumeona kwamba watu walikuja mpaka wakatuwekea miti hapo kwa msikiti mbele, wakawa wanasema kuanzia pale kwa mlango wa msikiti kuja hivi ni ploti yao, na yote ambayo kwamba yamefanyika hapa. Kwanza ningeweza kutoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, vile vile na waziri aliyokuwa pamoja wakishirikiana, wameweza kufanikisha jambo hili kwamba ule unyakuaji uliokuwa ukiendelea hivi sasa umestop. Serikali ya Uhuru Kenyatta iliweza kufanya vizuri kwa kuchukua radi ya railway ambayo imekuwa imegrabiwa na wale mabwenyenye na kuchukua mpaka posta. Tunashukuru serikali hiyo. Tunasema kwa niaba ya watu wa Nakuru, grabbing ambayo inafanywa, hata wale wanapiga kelele, wakati alikuwa na grab hakepiga kelele, lakini vizazi zijazo zitakuwa wapi? Tunashukuru sana vile Rais Uhuru Kenyatta amerudisha hii leri kwa mkono ya serikali. Sababu hii leri ilikuwa inatusaidia sana wakati wa zamani. Nikikumbuka nikiwa mdogo, tulikuwa tunatumia leri. My mama alikuwa anafanya kazi Sagana, na tulikuwa tunatoka Sagana tunakuja na train. Hata sasa nimefurahia sababu nitabeba wajukuu wangu na train, maana wanasomanga mambo ya train kwa vitabu. Nimefurahi sana na hii maneno ya kurudishiwa hii shamba, maana ilikuwa imepotea kabisa. We cannot be a country anymore where those who work hard are robbed of their profit by those who are too lazy to invest and produce. And this is why I am and will continue the fight against corruption, to ensure that the fruits of our labor fill every heart with thanksgiving, as indeed stated in our national anthem. Vita dhidi ya ufisadi vinapoendelea, Wakenya wameanza kuona matokeo yake, huku utoaji wa huduma kwa wananchi ukiimarishwa na miradi ya maendeleo kama vile ujenzi wa reli, barabara, ustawishaji viwanda na miradi mingineo ikiendelea kutekelezwa kwa njia ya uwazi na ufanisi. We established that most of the state corporations, they were no longer government state corporations. They are already owned by the cartels. For example, Kenya Pipeline Corporation, they used to make profit for the government in terms of billions. Now, the cartels had eaten that. Now, since this money is there, how do we eat it? You find that they can go and say now, to justify what we call fraud on rounding, go and concoct some 3 companies and say these companies, they have some land somewhere. Kenya Pipeline is interested in buying this in this land for, let's say, training institute or putting some buildings for other development or something. But it's purely to justify because they want to move 20 billion of that billion. That's how Kenya Pipeline Corporation was wiped dry completely. For every profit, that is exactly the modus operandi that they used to do. And just I would take today, if you look now, when the end of state now came very strongly on that, immediately for the first time, and the history of the Republic of Kenya, the president is using the profit of the same now state corporation to construct and to rehabilitate the infrastructure of the whole railroad line completely without asking a single coin from outside. Building this line from Nakuru to Kisumu was meant to be 28 billion. What are we spending today? 2.8 billion to do the same line. Where did the other billions go? So you are looking at this as direct fight against corruption
and mismanagement of government resources or public resources. Kwa sababu ya uongozi mbaya na kwa sababu ya corruption, hii meli ilikuwa iuzwe kama scrap, lakini His Excellency our President Uhuru Kenyatta alipotembelea hapa Marine akaona meli bado ni nzuri, akatoa instructions ya kwamba anataka hii meli itengenezwe na ifanye biashara. Akaenda akafanya mpango na wanajeshi, ndugu zetu wanajeshi wakatumwa, wakakuja wakaassess, wakaona kweli hii meli ikifanywa tu maintenance kidogo itafanya kazi, na ilikuwa iuzwe kama scrap. But what was rough was when he asked for the cost for repairing, and a quotation was given by shipbuilders. It went to almost $1 billion. And they asked, how can such a thing? I want it done in the lowest cost. I can assure you we spent only 300 million on this ship for it to work. And we repaired it. And since 2019, it has done over 55 million liters of fuel to Jinja and the Port Bell in Uganda, and about 60,000 tons. Hii ni ndoto ya watu ambao walikuweko mbele yetu, lakini ndoto ambayo ilikatwa kwa sababu ya udhaifu wetu sisi kama Wakenya. Na sasa tumeanza kufufua hiyo ndoto. Ndio wananchi wa Jamhuri hii ya Kenya waweze kuwa na nafasi za kazi ambazo zinastahili, kazi ambayo mtu anaweza kujua ya kwamba anaamkia kazi ya asubuhi ambaye itampatia mapato ya kujisimamia yeye na jamii yake. Our president is really fighting the corruption, and now rally najua ya kwamba it's going to be my first time kupanda rally kutoka hapa mpaka Nairobi ama kutoka hapa hivi mpaka Mombasa, kwa sababu mimi ni mfanyabiashara na kutumia rally pia itakuwa ni kitu muhimu sana, because it will ease our way of doing the business or traveling in the country. Bila shaka juhudi za Rais Uhuru Kenyatta za kuikomboa nchi hii kutokana na ufisadi zimezaa matunda tangu mwaka 2013. Ijapo safari bado inaendelea, taifa hili limepiga hatua kubwa ambazo zinalinda matumaini ya vizazi vijavyo na kuhakikishia Wakenya wengi kuwa jasho lao halimwagiki kwa manufaa ya wachache ambao hawaishi tamaa ya mali ya umma. The last few months have seen a new intensity in the fight against corruption in Kenya. And we have made it very clear that corruption cannot and will not be tolerated. And the reasons could not be clearer. Corruption directly threatens Kenya's future, as it denies our children the education they deserve, it denies Kenyans the public goods that their hard work has earned them, and it also degrades the quality of our government, as well as erodes investor confidence. Sisi kama vijana tuna support president wetu His Excellency Uhuru Kenyatta to keep on fighting the corruption in Kenya, so that we can get our dignity back as youth. Mimi naunga rais wetu Kenyatta kwa kupigana na ufisadi ili arudize udongo zile watu walinyakua, kwa irudi kwa serikali ndipoza tupate maendeleo. Utatuweka huru, taifa letu la Kenya limesonga mbele tangu mwaka wa 2013. Wakenya hatuna budi kusema ukweli, ijapo unachoma utatuweka huru, taifa letu la Kenya limesonga